Hi guys. Hi guys. Hi guys. Welcome to my video. ఈరోజు మన వీడియో దేని గురించి మీకు తమిళ లిస్ట్ తెలిసిపోతుంది. దేని గురించి అంటే ఫ్యాట్ లాస్ సిరీస్ పార్ట్ 2. సో ఎపిసోడ్ 2 అని అనుకోవచ్చు. ఈరోజు అయితే మన కండిషన్ అప్డేట్ అయితే ఇస్తాం. ఇంకా డైట్ ఏం ఫాలో అవుతాం, ఇంకా ఏ వర్కౌట్ చేస్తాం అయితే చూపిస్తాం వీడియోలో. షాన్ టు వీడియో. జిమ్కి ఇప్పుడు అయితే రెడీ అవుతున్నా. ఇంకా కొంచెం బయట అయితే వెదర్ చల్లగా ఉంది. పోవలొద్దా అనుకుంటారా జిమ్కి. బయట వెదర్ అయితే మొత్తం చల్లగానే ఉంది. పోవలొద్దా అనుకుంటున్నా, కానీ జిమ్కి పోవాలి. పోకపోతే ఒక డే మిస్ అయిపోతా అని చూస్తున్నాం. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking doubters. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all. మంచి వర్కౌట్ సెక్షన్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇంటికి అయితే వచ్చేసాము. సో మన పోస్ట్ వర్కౌట్ మీరు కూడా కంప్లీట్ చేసుకోమన్నమాట. సో మన ఫ్యాటస్ ప్రోగ్రామ్ అయితే బాగా నడుస్తుంది. ఇంకా ఈ సిరీస్ అయితే కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటా మొత్తం షెడ్యూల్ అయ్యాక. సో మీరు కూడా ఎవరైనా విషయం నా వ్యూవర్స్ ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ మీరు కూడా ఫ్యాట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ వీడియో చూసి మీరు కూడా ఫ్యాట్ లాస్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్లలో ఫుల్ డే ఫీటింగ్ డైట్ పెడతా, ఇంకా మస్తు వీడియోస్ పెడతా ఇట్లా ఫ్యాట్ లాస్ గురించి. వీడియోలో చూపించే షోల్డర్ వర్క్ అయితే మీరు ట్రై చేసి కింద కామెంట్ చేయండి షోల్డర్ వర్క్ అయితే ఎట్లుందో. ఈ వీక్ చెక్అవుట్ ఫోటోస్ అయితే మీకు పక్కన అయితే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తాయి చూడండి, ఇంకా వీడియో కూడా కనిపిస్తాయి చూడండి. They deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who are all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. కండిషన్ అయితే బాడీ కండిషన్ అయితే ఎట్లుందో చూసి కింద కామెంట్ అయితే చేయండి. ఈరోజు వీడియో మాత్రం ఇంతే అనమాట. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.